It deals with the movement of charges or the electric field, magnetic field. നമ്മൾ ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. What is electric field? Electric field is the region in which a charge can electric field is the region in which a charge can experience an electric force or Coulomb force. നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. If we place two charges at a distance r apart, then there will be some electrostatic force of attraction. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജസ് സ്ലോ തന്നെ കാരണം ഞാൻ കോളേജിലെ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ചെറിയൊരു സ്ലോനെസ് ഉണ്ടാവും, ഒന്നും കാര്യമാക്കണ്ട. ഓക്കെ, സോ what is electric field? So if we place two charges q1 and q2 a distance r apart, then there will be an electrostatic force of attraction. It is called Coulomb force. നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, Coulomb force. And if you place a charge alone, നമ്മൾ q1 എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിനെ വെറുതെ ഒരു സ്പേസിൽ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the electric field lines will be produced from it. And what do you mean by an electric field? It is the region of space in which we can experience electric force. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റീജിയനിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് if we can feel some electrostatic force of attraction or repulsion, we can say this charge is placed in electric field. ഇതൊരു ചാർജ് ഒരു റീജിയനിൽ കൊണ്ടുവച്ചു, അപ്പോൾ അതിന് ചില തരത്തിലുള്ള കൂളം ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഓർ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓർ ദിസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് in electric field. ആ ഏരിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. So the basic concept is when charge is moving with a velocity v, it will create magnetic field. അതായത് when charge is static or when charge is in rest position, അതായത് ചാർജ് ഒരു റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, there will be electric field. But when charge is moving, when with some velocity v, we can say it will produce a magnetic field. And the area in which a charged particle can experience a magnetic force, such an area is called magnetic field. Magnetic field എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? If we place a charge in some area of region or some region of space, then if we can experience Lorentz magnetic force, then we can call that area magnetic field. ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. ഓർ if we have a south and north pole here, then we know that magnetic field lines will be produced or emerged from north pole and reach to south pole. And if we place a perpendicular area between this space, നമ്മളൊരു perpendicular area നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ റീജിയനിൽ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഏരിയ പ്ലേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഏരിയ? ഈ ഇത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഇതിലെ ഈ റീജിയനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലക്സ്. ആ ഒരു എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെയാണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ? അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വെക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. That means if we are നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് if this is unit area or this area is unit area, then we can say the flux through this area അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? We can call that flux density. അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന എത്രത്തോളം ഫ്ലക്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, that you mean by flux density. So magnetic field is represented by magnetic flux density B. And we studied about or discussed about three important laws in the electromagnetism. First one is Gauss's law for magnetic flux. It says that if we take an imaginary volume or imaginary space, imaginary surface, then Gauss's law says that magnetic field lines going into that closed surface is exactly balanced by field lines coming out. Or if we take a closed surface like this, then ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് നോക്കുക, ഇതിലേക്ക് 3 ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്. 3 lines are emerging or going inside the surface, and similarly 3 lines are going out the surface. So we can say this is perfectly balanced. ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗോസസ് ലോ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഓർ ഫിസിക്സ് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ കാൽക്കുലസിന്റെ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ത്? മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് 0.
And we discussed about ambient circuit law. നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ambient circuit law ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. It says about if we consider an ambient loop, നമ്മളൊരു ambient loop കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? If a current is passing through that ambient loop, then the line integral of magnetic flux density B for a closed path. അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് along ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? It will give mu 0 times the magnetic flux, the current enclosed by path. ഇതാണ് ambient circuit law. Next one is Faraday's law of electromagnetic theory. നമ്മൾ അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സാധനം. It shows the relation between the rate of change of magnetic flux density and the induced EMF. It says that if there is any change in the magnetic flux linked with any circuit, അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it will create some electromotive force or EMF, or it will produce a voltage. That means this Faraday's law of electromagnetic theory shows the relation between the electrostatics or electric field and magnetic field. അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്? It is shown by Faraday's law of electromagnetic theory. Okay. The best example ആണ് consider a magnet moving inside and out of a coil, and that motion will change the magnetic flux linked to that circuit. നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സർക്യൂട്ടിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ചേഞ്ച് വരും. ഈ ചേഞ്ച് എന്തുണ്ടാക്കും? ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർ an EMF is created when the magnetic flux linked to the circuit is changing. നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ചില മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ്. or how we can define the magnetic properties of a material. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് if we want to describe the electric properties of a material, we have resistance, conductance, resistivity, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Similarly, for defining magnetic properties, we have some basic terms. First one is magnetic moment. ആദ്യത്തെ ടേമിന്റെ പേരാണ് magnetic moment. What is magnetic moment? Magnetic moment is defined as the magnetic strength and orientation of a magnet or object that produces a magnetic field. അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ക്വാണ്ടിഫൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്. സോ ബിഫോർ ലേണിംഗ് വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്, വി ഹാവ് ടു ലേൺ അനദർ തിങ്. നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിൽ കയറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് ഓൾ ദി തിങ്സ് അറൗണ്ട് us is made up of atoms and molecules. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും എന്താണ്? ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസും കൊണ്ടൊക്കെ ആണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് atoms consist of electrons and nucleus which is positive charge. Atoms consist of electrons, protons and neutrons. Okay, and we know in this constituents of atom, അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ഇലക്ട്രോണും ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. And consider this nucleus is stable inside an atom and this electron is revolving in some stable orbits. നമ്മൾ ബേസിക് ബോർ മോഡൽ എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് റിവോൾവിങ് അറൌണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് സോ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ സം മാറ്റർ. നമ്മളിപ്പം ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയം, നമ്മളിങ്ങനെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കൂട്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെതായ ഓർബിറ്റൽസിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ചാർജസ് ആർ മൂവിങ് അറൌണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ്. ദർ ഇസ് ചാർജ് മൂവ്മെന്റ്. ചാർജ് ഒരു വെലോസിറ്റി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ചാർജ് മൂവ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്. എവറിത്തിങ് അറൗണ്ട് us is made up of atoms and atoms consist of electrons which is moving around the nucleus.
അതായത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റം കൊണ്ടാണ്. എവറിത്തിങ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ്. ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് മോഷൻ ഇൻസൈഡ് ആറ്റം. ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ്? Electrons are in motion inside a atom. And we know that electrons are charged particles. Electrons are negatively charged particles. If charged particles is in motion, then there will be a corresponding magnetic field or magnetic property. നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നാലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തന്നെ എന്താണ്? When charged particle is in motion, there will be a magnetic field or magnetic property. And so each atom is made up of so many electrons and each molecule is made up of so many atoms, then there will be a corresponding magnetic moment for each electron. ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും. ലെറ്റ്സ് സേ we have some magnetic moment. Let's say we have some magnetic moment directing here, but based on the position of this electron, ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റംസിന്റെ പല പൊസിഷനിലാണ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ, ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വെക്ടർ, ലെറ്റ്സ് സേ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിനേക്കുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ, ഇറ്റ് ഹാസ് സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു വെക്ടർ ആകുന്ന പോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റും വെക്ടർ ആണ്. So there will be a specific direction. So based on the position and the variation of the electrons in atoms and atoms in molecule, this magnetic moment for each electron and each atom is randomly oriented. ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെയും കേസിൽ എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വെക്ടേഴ്സ് റാൻഡംലി ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പല ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. സോ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട്. ഇതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള chance ഉണ്ട്. So there will be no significant magnetic moment when taking a normal material. But if we place this material in a magnetic field, നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ ഈ മെറ്റീരിയലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ആണെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയലിന് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു. Then what happens? Then all these magnetic moment vectors will assign to the direction, or it will rotate to the direction of this അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വെക്ടേഴ്സും, റാൻഡംലി ഓറിയന്റഡ് ആയ എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വെക്ടേഴ്സും എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ദെൻ വി ക്യാൻ സേ, അങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ. നമുക്ക് ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ വെൻ വി അപ്ലൈങ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. സോ ദർ വിൽ ബി എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ or we can intensify the magnetic property of a material by applying an external field, and this process or this phenomenon is called magnetization. ഈ ഒരു ഫിനോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. അതായത് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമില്ല, അതായത് ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് പല ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഓറിയന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വെക്ടേഴ്സും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് we are assigning a magnetic property or magnetic moment, a significant magnetic moment to that material, and that process is called magnetization. അതായത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അസൈൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. ആൻഡ് സോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത്. Pole strength is the amount of magnetic flux emanating from a given magnetic monopole. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പോൾ എടുത്തു, ടേക്ക് സൗത്ത് പോൾ. ഒരു സൗത്ത് പോൾ എടുത്തു, നോർത്ത് പോൾ എടുത്തു. നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു സർഫസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കൺസിഡർ ടേക്ക് എ നോർത്ത് പോൾ. How much magnetic field lines are emanating out from north pole? It is given by pole strength. And magnetic moment, which is we can call it mu, is related to pole strength as magnetic moment mu is equal to m, pole strength into 12. If we are taking a specimen of 12, നമ്മൾ 12 ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സ്പെസിമെൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്, മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റിനെ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് mu is equal to m into 12. Okay, next term we defining is called intensity of magnetization. Sorry.
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഈസ് ദ അസൈനിങ് സം ഇൻട്രിൻസിക് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഓർ എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഫോർ എ മെറ്റീരിയൽ ബൈ പ്ലേസിംഗ് ഇൻ എ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ഇൻട്രിൻസിക് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ട്? അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ അലൈൻ ചെയ്യും ഈ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ. സോ this intensity of magnetization means it is the how much a material can be magnetized. എത്രത്തോളം മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് ഇന്റൻസിറ്റി മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എന്ന ടേമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിഫൈനിങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് as magnetic moment per unit volume of material, or how magnetic moment is present in the unit volume. അതായത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിന്റെ കേസ് പറയില്ല, ഓരോ അറ്റൻസിലും external direction or in the direction of field, and this intensity of magnetization is the amount of magnetic moment. എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ പ്രസന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് the mathematical definition of intensity of magnetization. So ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി. Magnetizing field intensity means it is the field intensity of external field we are applying. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ്, we will apply some external magnetic field, and magnetizing field intensity H, it is the strength of that field we are applying. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് എന്ത്, മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി H. Next one is magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility is the measure how much this material become magnetized in an applied field, or how much easy or how much difficult a material to be magnetized. ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ടേം ആണെന്ത്, മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി. ഓർ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിഫൈനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് as the ratio of magnetization to applied magnetizing field intensity H. എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ? അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി mathematically defined as the ratio of intensity of magnetization or magnetization with H. H is the external field intensity. Okay. Next term is magnetic permeability. It is defined as the property of a material to allow magnetic field lines of force to pass through it. അതൊരു മെറ്റീരിയൽ, ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൂടി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം അനുവദിക്കുന്നു, ആ ഒരു ടേമിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി. And it is mathematically defining, it is defined as the ratio of magnetic flux density to intensity of magnetic field. Ratio of magnetic flux density. What is the magnetic flux density? We know what is എന്താണ് magnetic flux density എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതായത് ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം, if we magnetize a material, നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്തു, magnetic flux density B means what is the intensity of magnetic flux through that material. ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിലെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ്, that is the magnetic flux density. And H is the external field intensity. H എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, external field intensity, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ്. So what is magnetic permeability? It is the property of a material to allow magnetic field lines of force through pass through it. ആ മെറ്റീരിയലിലൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പെർമിയബിലിറ്റി. സോ പെർമിയബിലിറ്റി അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഓർത്തു നോക്കുക, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ മാത്തമാറ്റിക്കലി പെർമിയബിലിറ്റി is equal to B by H, where B is the magnetic flux density and H is the intensity of external magnetic field. And next one is relative permeability. What is relative permeability? It is the comparison between the permeability of a material with permeability of air or vacuum. അതൊരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ദാറ്റ് പെർമിയബിലിറ്റി വിത്ത് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് എയർ ഓർ വാക്വം. That means relative permeability mu are equal to mu. What is mu? Mu is the permeability of that material, or it is the permeability of material.
permeability of material. What is mu zero? Mu zero is the permeability, magnetic permeability of air. Air എന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ കേസിൽ എയർ അതിലൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് എത്രത്തോളം പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വാക്വത്തിലൂടെ എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this mu zero is the permeability of vacuum or air. And what is the value of mu zero? Mu zero അല്ലെങ്കിൽ permeability of vacuumത്തിന്റെ, or what is the value of permeability of air or vacuum? We know 4 pi into 10 raised to minus 7 Henry per meter. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പം ജിമെയിൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ up to this we studied about how much up to this we studied about what are the magnetic properties of a material. ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് വൺ വി ഡിഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്. എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്? ബേസിക് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. Then we studied what is magnetization, what is intensity of magnetization. Next one, susceptibility, permeability. At last we studied about relative permeability. Next important thing is we are deriving the relation between relative permeability and susceptibility. Relative permeability and susceptibility തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്താണോ എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, എങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം. So when a magnetic material is placed on a magnetic field of uniform intensity H, then the magnetic flux lines will pass through it due to induction, or there will be an intrinsic magnetization due to this external field. അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളൊരു ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. If we place that material in external magnetic field, then there will be an intrinsic magnetization. There will be an enhancement of magnetic properties due to this alignment of magnetic moments. ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്സ് ഈ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ there will be an intrinsic magnetization, or there will be an intrinsic magnetic field due to this induction or due to this external field. So we can calculate the magnetic flux density through that material. What is the total magnetic flux density through that material? ആ മെറ്റീരിയൽ കൂടിയുള്ള ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ mu 0 into h plus m. It is given by mu 0 into h plus m. ഈ ഡെറിവേഷൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്ത് നോക്കുക. സിമ്പിൾ ആണ്. ഇപ്പം 4 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്ഐയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് 4 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ആകെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇത് മാത്രമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ത്രൂ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് h plus m. This is mu 0 h. Mu 0 h is the flux density due to external field. എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കാരണമുള്ള ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? mu 0 h എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് mu 0 m. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു intrinsic magnetization. So what is the total flux density inside material? ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചു, ഓർ കൺസിഡർ ഇഫ് യു പ്ലേസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ external magnetic field, the magnetization will occur. Then what is the total flux density through that material? It is the sum of flux density due to external field and flux density due to internal magnetization. എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന്റെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രിൻസിക് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റൈസേഷന്റെയും ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള സം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ബി ഈക്വൽ ടു mu 0 h പ്ലസ് m. h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ? h is the external field intensity, m is the intensity of magnetization. So this is the point, and divide it by h. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് h. So b by h is equal to mu 0 into h by h plus m by h. വാട്ട് ഈസ് b by h? b by h എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണ്? സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറെ ടേംസ് പഠിച്ചതിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. സോ go back. What is b by h? b by h is the magnetic permeability mu. നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തേ? mu is defined as the ratio of magnetic flux density to intensity of magnetic field. So for b by h we can put mu. b by h എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എന്തിടാം? We can substitute it by mu by magnetic permeability, and here we have h by h. What is h by h? h by h is 1, and here we have m by h. What is m by h? m by h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ratio between
intensity of magnetization and external field intensity. അതെന്താണ്? Is magnetic susceptibility. We already defined that magnetic susceptibility is the ratio between intensity of magnetization and intensity of external field. So substitute this m by h. ഈ m by h ന് പകരം just substitute that psi, susceptibility substitute ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. So our equation becomes mu equal to mu 0 into 1 plus chi. നമ്മുടെ equation എന്തായി മാറി? Mu equal to mu 0 into 1 plus chi. And dividing by mu 0, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Equation മൊത്തം divide ചെയ്യുന്നു mu 0 വെച്ച്. Dividing by mu 0, we get mu by mu 0 equal to 1 by chi, 1 plus chi. What is mu by mu 0? What the ratio between permeability and mu 0 is the permeability in air. Ratio between permeability of the material and the permeability of vacuum. What is it? It is the relative permeability. അതിനെയാണ് നമ്മൾ relative permeability എന്ന് define ചെയ്തത്. So we can substitute mu r or relative permeability for mu by mu 0. So our equation becomes this mu r is the relative permeability. Relative permeability. So now we get a relation between this relative permeability mu r and psi susceptibility. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? Relative permeability mu r ഉം susceptibility psi തമ്മിലുള്ള relation കിട്ടി. We derived the relation between relative permeability mu r and psi as mu r equal to 1 plus psi. So this is ഇതൊരു simple derivation ആണ്. This is the derivation which gives us the relation between the relative permeability and magnetic susceptibility. So what is the main point? What is the initial point or initial step in this derivation? ഈ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഈ ഡെറിവേഷന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ത്രൂ ദ മെറ്റീരിയൽ. നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ total magnetic flux density B through that material? It is the sum of the flux density due to external field and the flux density due to intrinsic magnetization, or B is equal to mu 0 H plus sum. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് B is equal to mu 0 H plus sum, just divide by H, then substitute what is B by H, it is mu. Substitute what is M by H, it is psi, also it is chi susceptibility. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് വിത്ത് mu 0, then we will get relation between the magnetic susceptibility and relative permeability of a material. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ കുറേ ടേംസും അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് തിങ് വി ആർ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നില്ല, ഈ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ ദിസ് മെറ്റീരിയൽസ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു 3. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Magnetization means we are placing any material that we know all the materials are magnetic. എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിലും എന്തുണ്ട്? Atoms ഉണ്ട്. All materials are built up of atoms, and inside atoms there will be electrons, and electrons are constantly moving, so there will be some magnetic property to every material. ഓരോ മെറ്റീരിയലിന്റെ കേസിലും അതൊക്കെ ടൈനി മാഗ്നറ്റ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. So all materials have magnetic property. So if we place a material into some external magnetic field, then that is called magnetization. And based on how they react to this external field, material എങ്ങനെ ഈ external ഫീൽഡിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, based on that we can classify materials into 3: diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. So we can classify materials based on so many things. If ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മെറ്റീരിയൽസിനെ കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്, സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Similarly, based on magnetic properties, we can classify material into diamagnetic material, paramagnetic material and ferromagnetic material. So നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം, ഒരു one type of classification മാത്രം നോക്കാം. What external field? നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? It have a tendency to move from stronger to weaker field, or it get repelled from that external field. Why that happens? Such materials which show that repulsion
ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് വീക്കർ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് റിപ്പൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കോൾഡ് diamagnetic materials. And why such materials are showing that property? Because of their atomic arrangement. ആ മെറ്റീരിയൽസിനുള്ളിലുള്ള ആറ്റോമിക് അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതുപോലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നത്. They are materials which have even atomic number, so their orbital shells are completely filled and have no unpaired electrons. ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? They have even atomic number. അത് ഈവൻ ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കൂടുതലും ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആവുന്നത്. ബിക്കോസ് their orbital shells are completely. പ്രത്യേകത എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിന്റെ ഓർബിറ്റൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ there will be no unpaired electrons. There will be no unpaired electrons. So due to it, all the magnetic moments get cancelled out. അതായത് ഒരു ടേക്ക് എ ഷെൽ, നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർബിറ്റൽ ഷെൽ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു സബ് ഷെൽ എടുക്കുകയാണ്. ടേക്ക് എ സബ് ഷെൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാം 1s2 2s2 ഒക്കെ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും +2. സോ ഈവൻ നമ്പറുള്ള ആറ്റംസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? ഓൾ ദി ഷെൽസ് ആർ completely filled. There will be no unpaired electrons. So the magnetic moments of the electrons will get cancelled out. ഈ സ്പിൻ അപ്പ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്താണ്? അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി സ്പിൻ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? Both the magnetic moments will get cancelled out. So all the magnetic moments will cancel out in the, or the magnetic moments are equal and opposite for a diamagnetic material. So the resultant magnetic moment in an atom of a diamagnetic material is zero. Resultant significant magnetic moment ഒരു diamagnetic material കേസിൽ ഉണ്ടാവില്ല. So when we place this material in an external field, all this orbital motion of electron is ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ്. നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓർബിറ്റൽ മോഷനിലൊക്കെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കും. ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാവിംഗ് ഓർബിറ്റൽ മൊമെന്റം ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് വിൽ സ്ലോ ഡൗൺ. അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് മൊമെന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡയറക്ഷനിലെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുകയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ദർ വിൽ ബി സം ഇൻട്രിൻസിക്, ചെറിയൊരു ഇൻട്രിൻസിക് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിന് അസൈൻ ചെയ്തോളൂ. സോ ദർ വിൽ സം ഇൻട്രിൻസിക് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. So there will be a net magnetic moment is produced which opposes the applied magnetic field. And ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആണ്, ഇറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു കം ബാക്ക്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ലോവസ്റ്റ് എനർജി പൊസിഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോഴും ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഇത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് റിപ്പൽഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ തന്നെ പീരീഡ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്തായാലും അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. 1. ഹലോ, അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോ. 1 മുതൽ 1 ഇല്ല. 1. 1 അബ്സെന്റ് ആണോ? 2 ഉണ്ടോ? 3 അബ്സെന്റ് ആണോ? എനിക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ, അല്ല നിങ്ങൾ റോൾ നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാത്തയാണോ? ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, അതാരും പറയാത്തയാണോ? വൺ മുതൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. 1.
2. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എടാ ഒന്നും കൂടി 1 മുതൽ പറയുമോ? നെറ്റ് ഇവിടുത്തെ കോളേജിൽ നെറ്റ് ഇടയ്ക്ക് കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 1 മുതൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നെറ്റ് കട്ടാവുന്നതിന് പോരാ. ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഹലോ, ഓക്കെ. ഒന്നും കൂടി 1 മുതൽ ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറയോ? 1 നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. 1 അബ്സെന്റ് ആണോ? 2 അബ്സെന്റ് ആണ്. 2. ഓക്കെ. 3 അബ്സെന്റാ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23, 24, 25, 26 അബ്സെന്റ്. 27, 28 അബ്സെന്റ്. 29, 30, 31, 32, 33,
34. 35. 36. 39. 39. 39. 40. 40 absent. 42. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 51 absent. 52. 3. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60 absent. 60. 61. 62 absent. 62. 63. Okay, thank you. അടുത്ത ഹൗറാണ്.